ఇది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ అన్నమాట. పార్ట్ 2 చూసుకుంటే కనుక దీంట్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 61 చూసుకుంటే వాట్ విల్ బి ద మాస్ ఆఫ్ a particle if uncertainty in its position is 10 power minus 8 meter and velocity is 5.26 into 10 power minus 25 meter per second. Uncertainty మాస్ అన్నమాట కావాల్సింది h/4πm. సో ఇక్కడ మన మాస్ కావాలి. మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/4πm into change in x into change in v is equal to 6.6 into 10 power minus 34 divided by 4 into 3.14 into 10 power minus 8 into 5.26 into 10 power minus 25. వచ్చేసి దీని వచ్చేసి ఆన్సర్ అప్రాక్సిమేట్ 0.01 kg అనేది వచ్చింది దీనికి ఆన్సర్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 61కి ఆప్షన్ ఏ రైట్ అన్నమాట. నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 62. What will be the uncertainty in velocity of an electron when the uncertainty in its position is 1000 angstroms? ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చాడు, ఇది ఇచ్చాడు. సో మనకి అన్సర్టెనిటీ ఇన్ వెలాసిటీ కావాలన్నమాట. సో uncertainty in velocity is equal to 6.6 into 10 power minus 34 divided by 4 into 3.14 into mass of electron 1.9 into 9.1 into 10 power minus 31 into ఇక్కడ 1000 ఆమ్స్ట్రాంగ్స్ కదా, దీన్ని 10 power minus 10 ఇంటూ ఈ 3 zeros కట్ అయితే ఇది మొత్తం 10 power minus 7 వచ్చింది. సో అలా చూసుకుంటే కనుక దీని వాల్యూ మొత్తం వచ్చేసి క్యాన్సిల్ చేస్తే 2 ఇది 10 సంథింగ్ ఇంకా 5.7 into 10 power 2 meter per second అనేది వచ్చింది అనమాట దీనికి ఆన్సర్. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్. నెంబర్ 63. The region where probability density function reduces to 0 is called probability density region, nodal surfaces, orientation surfaces, wave function. ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి అనమాట. నోడల్ సర్ఫేసెస్ దగ్గర డెన్సిటీ తక్కువ ఉండేది. 64. The probability of finding out an electron at a point within an atom is proportional to the square of the orbital of a wave function psi square, orbital wave function psi, Hamilton operator h, principal quantum number n. ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ అనమాట. స్క్వేర్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటల్ వేవ్ ఫంక్షన్కి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్ 65. 2 electrons present in M shell will differ in principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, spin quantum number. సేమ్ షెల్ ఏదైనా డిఫరెంట్ ఉందంటే అది స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్. సో ఆప్షన్ డి క్వశ్చన్ నెంబర్ 66. వాట్ ఈస్ ద లోయెస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ n దట్ అలౌస్ g ఆర్బిటల్ టు ఎగ్జిస్ట్? g ఆర్బిటల్ ఎక్కడ ఎన్ని ఆర్బిటల్ ఉన్నాయి? s p d f g. ఇది ఏంటిది? l వాల్యూ c అని. సో ఇక్కడ l ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, l ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, l వాల్యూస్ ఇక్కడ 0, ఇది 1, 2, ఇది 3, ఇది 4. సో n మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు l అవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ l ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 రావాలంటే ఇక్కడ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఉండాలి. సో ఇక్కడ g ఆర్బిటల్ రావాలని ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ 66కి అది 5 అనమాట. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ డి రైట్.
Question number 67. How many subshells and electrons are associated with n is equal to 4? n is equal to 4 అనమాట. ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి 2n². ఇక్కడ ఎల్ వాల్యూస్ వచ్చేసి 3 అనమాట. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు 0 1 2 3 అంటే ఎస్ పి డి ఎఫ్. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి 2n². అలా చూసుకుంటే దీనికి 32 వాల్యూ వచ్చింది. సో ఇక్కడ 32 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కావాలన్నమాట. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ బి అనమాట రైట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 67కి 16 ఆర్బిటాల్స్, 16 సబ్సెల్స్ అలాగే 32 ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి. An electron is in one of the 3D orbitals. What are the possible values of n, l and m for this electron? n is equal to 3 అయితే l is equal to 2 అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ 2 వాల్యూ mlకి ఎక్కడ నుంచి ఉంటే -1 -2 0 +1 +2 ఇక్కడ దాకా ఉంటాయి. సో ఇలా చూసుకుంటే కనుక ఆప్షన్ సి దీనికి కరెక్ట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 69. చూసుకుంటే వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎల్ ఎంఎల్ ఫర్ ఎన్ అటామిక్ ఆర్బిటల్ 4f? దీన్ని కూడా పైన చూసినట్లయితే ఎలా ఉందో అలాగే సిమిలర్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ బి అనమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 69 వచ్చేసి దానికి సిమిలర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 70. డిస్క్రైబ్ ద ఆర్బిటల్ విత్ ఫాలోయింగ్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్. ఫస్ట్ చూసుకుంటే కనుక 3 SPDF 0 1 2 3 4. సో ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు వాల్యూ 2 ఇచ్చాడు. 2 అంటే 3D. ఇంకా సెకండ్ వచ్చేసి 4F 3D 4F. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ డి అన్నమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 71. హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఎన్ ఆటమ్ హ్యావ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్? n is equal to 4, ms is equal to 16. ఓకే, 4 నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి 2n². సో 32 వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే స్పిన్ ఇచ్చాడు. స్పిన్లో 2 రకాలు ఉంటాయి, ఎస్ -12. సో ఇదేంటంటే ఈ 32 అనేది టోటల్ స్పిన్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో దీంట్లో -12 స్పిన్ అంటే 16 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 71కి ఆప్షన్ డి. 72. In how many elements the last electron will have the following set of in how many elements the last electron will have the following set of quantum numbers? n is equal to 3, l is equal to 1. 3s. How many electrons? Just 3s. 3s is 3p. 3p. So 6 electrons ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ సి అనమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 73. An orbital is described with the help of a wave function. Since many wave functions are possible for an electron, there were many atomic orbitals. When atom is placed in a magnetic field, the possible number of orientations for an orbital of azimuthal quantum number 3 is.
ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ 73 చూసుకున్నట్లయితే ఇంట్లో స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ అనేవి అడిగాడు, ఎన్ని పాసిబుల్ అవ్వచ్చు అని. సో ఇక్కడ L=3 అయితే మొత్తం వచ్చే స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ వచ్చేసి 12 + 1. సో 2 × 3 + 1 which is equal to 7. అంతే కదా. ఈ ఎంఎల్ యొక్క వాల్యూస్ వచ్చేసి -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ఇలా ఉంటాయి కదా. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 73 చూసుకుంటే కనుక ఆప్షన్ డి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 74. What will be the orbital angular momentum of an electron in 2s orbital? Orbital angular momentum in 2s orbital. సో ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే 2s ఆర్బిటాల్లో యాంగులర్ మూమెంటం 0. సో ఆప్షన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 75. Two values of spin quantum numbers plus of and minus of represent up and down of the electrons respectively two quantum mechanical spin states which refer to orientation of spin of the electrons, clockwise and anti-clockwise spin of the electrons respectively, anti-clockwise and clockwise spin of the electrons respectively. ఇక్కడ ఏంటంటే దాని యొక్క ఓరియంటేషన్ అయితే అవి చెప్తాయి అనమాట, టూ స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ అనేవి. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 75 వచ్చేసి ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్. ఏంటంటే వాటి యొక్క ఓరియంటేషన్ని చెప్తాయి. 76. The 5d orbital are degenerate. The first 4d orbitals are similar to each other in shape, whereas the 5th d orbital is different from others. What is the name of the 5th orbital? dz². Option B. 77. The 3d orbitals having electron density in all the 3 axes is. సో 3d ఆర్బిటల్స్తో అన్ని యాక్సిస్లతో ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఉన్నది ఏంటిది? ఇక్కడ చూసుకుంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ 77లో 3d z². ఇప్పుడు ఆప్షన్ బి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 78. The number of radial nodes and angular nodes for d orbital can be represented as. సో వీటిలో కరెక్ట్ అనేది చూడాలన్నమాట. రేడియల్ నోడ్స్, యాంగులర్ నోడ్స్. టోటల్ నోడ్స్ అయితే రెగ్యులర్ ఫామ్లో వచ్చేసి -L-N-1 టోటల్ నోడ్స్. L వచ్చేసి యాంగులర్ నోడ్స్ ఉంటాయి. సో దీని తగ్గట్టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 78కి చూసుకుంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ n-1, రేడియల్ నోట్స్ వచ్చేసి n-L-1. సో ఇక్కడ n-3 అండ్ దెర్ ఆర్ 2 యాంగులర్ నోట్స్. ఆప్షన్ డి అనమాట. n-L-1 రేడియల్ నోట్స్ equal to n-2 -1 S3. Question number 79. Observe the given boundary surface diagrams to orbitals 1 and 2. Choose the correct option. సో ఈ డయాగ్రామ్స్ చూసి మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి అదేంటిది అనేది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసి dyz అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి dx² y². సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 79 వచ్చేసి ఆప్షన్ బి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 80. Few statements are given regarding nodes in the orbitals. Mark the statement which is not correct. In case of pz orbital, xy plane is nodal plane. ns orbital has n+1 nodes. The number of angular nodes is given by L angular nodes. Okay, the total number of nodes is given by n-1. The sum of L angular nodes is L angular nodes and n-L-1 is radial nodes. ఓకే, ఇక్కడ రాంగ్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి అనమాట. సో n-1
total nodes equal అవుతుంది. Question number 18. Which of the following is not correct statement regarding the energies of orbitals? The lower the value of n plus l for an orbital over its energy, electron in the same subshell have equal energy. Energy of sub s orbital is lower than the p orbital and that of p orbital is lower than the d orbital. If two orbitals have the same value for n plus n, the orbital with higher value of n will be have the lower energy. So ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ నాట్ కరెక్టెడ్ అయింది, ఇక్కడ నాట్ కరెక్టెడ్ అయింది. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 81లో ఆప్షన్ డి రాంగ్ అనమాట. ఇక్కడ n ప్లస్ n రూలు రెండింటికి సేమ్ వచ్చింది. సేమ్ వస్తే lower n value has lower energy. సో ఇలా ఉండాలన్నమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 82. Few electrons have following quantum numbers. Arrange them in the order of increasing energy from lowest to highest. ఫస్ట్ వాటిని అరేంజ్మెంట్ చేద్దాం. 4p 4s 3d 3p 3p 4s సో వీటిని మనం ఇలా అరేంజ్ చేసుకుంటే కనుక 4 2 3 1 ఈ ఆర్డర్లో పెరుగుతుంది అన్నమాట. ఆప్షన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 83. An electron can enter into the orbital when value of n is minimum, value of l is minimum, value of n plus l is minimum, value of n plus m is minimum, value of n plus l is minimum. ఈ ఆర్డర్లో ఫిల్అప్ అయితే 84. How many orbitals in total are associated with the fourth energy level? How many total are associated with the fourth energy level? n is equal to 4, l is equal to 3, 0 1 2 3 s p d f. ఎన్ని orbitals ఇది? 1 3 5 7 4 9 16. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ 16. నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n స్క్వేర్ 16. ఇలా కూడా చేయొచ్చు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 85. Effective nuclear charge for a nucleus of an atom is defined as shielding of outermost shell electrons from the nucleus by the innermost shell electrons. The net positive charge experienced by electron from the nucleus. The attractive force experienced by nucleus from electron. Screening of positive charge on nucleus by innermost shell. ఇక్కడ ఏంటంటే the net positive charge experienced by electron from the nucleus. So question number 85కి ఆప్షన్ బి అనమాట. రైట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 86. The orbital diagram in which half principle is violated. సో వీటిని చూసి ఏ డయాగ్రామ్లో హాఫ్ ప్రిన్సిపల్ అనేది వైలేట్ అయిందో చూడాలన్నమాట. ఏంటంటే ఫస్ట్ చిన్న ఎనర్జీ లెవెల్స్ నుంచి హై లెవెల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్కి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫిల్అప్ అవుతూ ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ సి అనేది రాంగ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 87. Which are the following sequences given below shows the correct increasing order of energy. సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ చూడాలి. 3s 3p 4s 3d 4p 4s 5d 5p. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్. Which of the following configurations does not follow Hund's rule of maximum multiplicity?
maximum multiplicity. ఇక్కడ టీ రాంగ్ అనమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 88లో ఏంటంటే 3p అనేది ఫుల్ కాకముందే 4sలోకి వెళ్ళిపోయింది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 18. Read the following statements and mark the incorrect statement. No two electrons in an atom can have all the 4 quantum numbers same. Okay. Incorrect చేద్దాం ఆల్రెడీ. సో అలాగే all the orbitals in a subshell are first occupied singly with parallel spins. The outer electronic configuration of a chromium atom is 3d4 4s2. Diamond series of hydrogen spectrum lies in ultraviolet region. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ సి రాంగ్ అనమాట. అది 3d5 4s1 లాగా ఉండాలి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 90. What is the electronic configuration of O-2 ion? అది 8, ఇది 10 ఉండాలి. ఆప్షన్ ఏ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 91. Which atom X is indicated by the following configuration? Neon 3s2 3p3. 50. ఇక్కడ phosphorus. Question number 92. Which of the following configuration represents the most electronegative element? Most electronegative element. సో అది వచ్చేసి ఫ్లోరిన్. దాని యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ నెంబర్ వచ్చేసి 9. సో ఆప్షన్ బి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ రిప్రజెంట్స్ నోబుల్ గ్యాస్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే అవుటర్ ఆర్బిటల్ ఫుల్ అయి ఉండేది కావాలి మనకి. నోబుల్ గ్యాస్కి రిలేటెడ్గా అవుటర్ షెల్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఇది ఆప్షన్ సికి బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది. సో దీనికి ఆప్షన్ సి అనమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 94. Element has 13 electrons in its M shell and 1 electron in N shell. In ground state, identify the element. M shell లో 13 ఉన్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్. అలాగే N shell లో 1 ఉంది. సో దీన్ని ఎలా చూడాలంటే 1s2 basic 3s2 basic 3d4s1 ఇలా అనుకుంటే ఇది అన్నీ ఒక సెక్షన్ అన్నమాట. ఇది కే, ఇది ఎల్, ఇది ఎమ్, ఇలా ఇది ఎన్. చూసారు కదా, దీంట్లో 13, దీంట్లో 1. సో దాని తగ్గట్టు చూసుకుంటే ఆప్షన్ ఏ క్రోమియం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 95. ఇక్కడ మ్యాచింగ్స్ చేయాలన్నమాట. మ్యాచింగ్స్ చూసుకుంటే కనుక ఫాస్ఫరస్, క్రోమియము, ఐరన్, సిలికాన్. ఇక్కడ సిలికాన్కి వచ్చేసి 2 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ D2. ఇక్కడికి వచ్చేసి ఫాస్ఫరస్కి వచ్చేసి 3 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇంకా క్రోమియంకి వచ్చేసి 6 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇంకా ఐరన్కి వచ్చేసి 4 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇంకా సిలికాన్కి వచ్చేసి 2 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇదన్నమాట. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ సి రైట్. Question number 96. Which of the following quantum numbers are correct for the outermost electrons of a sodium atom? సోడియం ఆటమ్ సంబంధించి అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క మనం కనుక్కోవాలి. సోడియం 11, సో 1s2 2s2 2p6కి 10 అయిపోతే 3s1కి వచ్చింది.
సో అలా చూసుకుంటే ఆప్షన్ బి n is equal to 3, l is equal to 0, m is equal to 0, సో ఇక్కడ ఆప్షన్ బి అనమాట. దీని ప్రకారం వస్తాయి n is equal to 3, l is equal to 0. Question number 96. Okay, sorry. 97. The configuration of the valence orbital of an element with atomic number 22 is 22. ఇక్కడ వాటికి 10, ఇక్కడ వాటికి వచ్చేసి ఒక 2 వచ్చింది. ఫోర్ ఎస్ 2 3 ఆప్షన్ బి రైట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 98. Three elements X, Y, Z have atomic number 18, 19, 20 respectively. How many electrons are present in M shells of these elements? M shells లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయని. ఫస్ట్ 18 చూసుకుంటే ఫస్ట్ నియాన్ తీసుకుందాం. నియాన్ ఇక్కడ 10 అనుకుందాం. 10 అంటే ఇక్కడ, సో 3:2 ఇది 8గా 3:6. ఇది ఎం సిరీస్. ఇంకోటి ఏంటిది Y19. నియాన్ ఇక్కడ 10, 3:3:6, ఇది 8, 4s1. సో ఇది మాత్రం ఎంలోకి రాదు, ఇది ఎన్లోకి వచ్చింది. ఇంకోటి ఏంటి Z20, 3:3:6, 4:20, ఇక్కడ ఇది ఎమ్, ఇది ఎన్. సో ఇక్కడ 8, ఇక్కడ 8, ఇక్కడ 8. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 98కి వచ్చేసి ఆప్షన్ సి అనమాట రైట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 99. క్వశ్చన్ నెంబర్ 99 చూసుకుంటే కనుక వాట్ ఈస్ ద అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ విచ్ హ్యాస్ 3d6 యాజ్ ఇట్స్ ఆర్డర్మోస్ట్ కన్ఫిగరేషన్? 3d6. సో దీనికి ఇంకో +4 కలిపితే 26. సో 26. సో ఆప్షన్ సి రైట్ అనమాట. 26 అనమాట. Electron diagrams of two atoms X and Y, which subset will be more stable and why? Study the orbital diagrams of two atoms X and Y, which subset will be more stable and why? X exchange energy is maximum, so stability. So is Y is exchange energy is maximum, so is stability. X exchange energy is minimum, so stability is maximum. Y exchange energy is minimum, so stability is maximum. Question number 100 వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ రైట్ అనమాట. ఎక్స్ ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉందన్నమాట, సో స్టెబిలిటీ దానికి ఎక్కువ అనమాట. సో అక్కడ ఆప్షన్ ఏ రైట్ అనమాట. ఇప్పుడు ఎన్సీఆర్టీ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. Which of the following conclusions could not be derived from Rutherford's alpha particle scattering experiment? Most of the space in the atom is empty. Okay, the radius of the atom is about 10⁻⁻10 meter, while that of nucleus is 10⁻⁻15 meter. Okay. So ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇలా రాంగ్ మనకు కావాల్సింది. సో ఆప్షన్ ఏ బి రైట్ అనమాట. ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ ఇన్ ఏ సర్కిల్ పాత్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ ఎనర్జీ కాల్డ్ ఆర్బిట్స్. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ nucleus are held together by electrostatic forces of attraction.
సో ఇక్కడ చూసుకుంటే సో ఇక్కడ ఆర్బిట్స్ గురించి నేనేం చెప్పలేదు, నేను స్టేట్మెంట్స్లో కాదు. సో దిస్ ఇస్ రాంగ్ అనమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, which of the following option does not represent the gross state of electronic configuration of an atom? సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్లో రాంగ్ ఉన్నదాన్ని చూస్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఆప్షన్ బి అన్నమాట, అది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. The probability density of dots of 1s and 2s atomic orbitals are given in figures. The density of dots in a region represents the probability density of finding electrons in the region. On the basis of the above diagram, which of the following statement is incorrect? 1s and 2s orbitals are spherical in shape. The probability of finding the electron is maximum near the nucleus. Okay, the probability of finding electron at a given distance is equal in all directions. The probability density of an electron for 2 seconds orbital decreases uniformly as distance from the nucleus increases. సో ఇక్కడ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి అనమాట. బికాస్ the probability density maximum at the nucleus and increases sharply as we move away from it. On the other hand, 2s orbital, the probability density first decreases sharply to 0 and again starts increasing. సో ఇక్కడ యూనిఫామ్లీ అయితే డిక్రీజ్ అవ్వవు, ఫస్ట్ డిక్రీజ్ అయ్యి ఇంక్రీజ్ అవటం, లేకపోతే ఇంక్రీజ్ అయ్యి డిక్రీజ్ అవటం అలా జరుగుతుంది. యూనిఫామ్గా అయితే ఉండదు. Which of the following statement is not correct about the characteristics of cathode rays? They start from the cathode and move towards anode. They travel in straight line in absence of any external electrical or magnetic field. Characteristics of cathode rays do not depend upon the material of electrodes in cathode ray tube. Characteristics of cathode rays depend upon the nature of gas present in the cathode ray tube. సో ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆప్షన్ డి అనేది రాంగ్ అనమాట. ఇది క్యాథోడ్ రేస్ అనేవి వాటి యొక్క ఏదైతే గ్యాస్ ఉంచుతామో దాని మీద డిపెండ్ అవ్వవు, మీడియం మీద, మీడియం అది ట్రావెల్ అయ్యే మీడియం మీద డిపెండ్ అవ్వదు. మెటీరియల్ ఆఫ్ does not depend upon the material of electrodes and the nature of gas present in the cathode ray tube. Question number 5. Which of the following statements about the electron is incorrect? It is negatively charged particle. The mass of electron is equal to the mass of neutron. No, it is a basic constituent of all atoms. It is a constituent of cathode rays. So ఇక్కడ ఆప్షన్ బి అనేది రాంగ్ అన్నమాట. Number 6. Which of the following properties of an atom could explained correctly by Thomson model of atom? Overall neutrality of an atom, spectra of hydrogen atom, position of electrons, protons and neutrons atoms, stability of atom. So ఇక్కడ ఓవరాల్ న్యూట్రాలిటీ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అయింది. Question number 7. Atoms are said to be isobars if they have same atomic number but a different mass number. They have same number of electrons but a different number of neutrons. They have same number of neutrons but a different number of electrons. Sum of the number of protons and neutrons is same but the number of protons is different. So option D correct anamata. Question number 8. The number of radial nodes for 3p orbital is radial nodes. Angular nodes అయితే L, radial nodes వచ్చేసి n minus L minus 1. సో ఇక్కడ అంటే 3p 3 minus 1 minus 1 1. Option D. Question number 9. Number of angular nodes of 4D orbital is 4D orbital is 2. ఇక్కడ 4D అని ఇచ్చాడు, దీని యొక్క వాల్యూ 2. సో ఇదే యాంగులర్ నోడ్స్. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ సి రైట్ అనమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10.
Which of the following is responsible to rule out the existence of definite paths or trajectories of an electron? Pauli's exclusion 3, exclusion principle, Heisenberg uncertainty principle, Holmes maximum multiplicity, above principle. ఎలక్ట్రాన్స్ ఒక ట్రెజెక్టరీస్ ఒక పాత్ర ఫాలో అవుతూ ఉండడానికి కావాల్సిన రూలు. ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 వచ్చేసి హైజెన్బర్గ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 11, total number of orbitals associated with the third shell will be n square 9. So number of orbitals is equal to n square 3 square 9. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అనమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 12, orbital angular momentum depends on azimuthal quantum number. Question number 13, angular momentum under L into L plus 1 into h by 2 pi. క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 వచ్చేసి క్లోరిన్. జస్ట్ ఓకే ఇది కొంచెం పెద్దది రాదా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 చూసుకుంటే కనుక chlorine exists in two isotopic forms of chlorine 37 and chlorine 35, but its atomic mass is 35.5. This indicates the ratio of chlorine 37 and chlorine 35 is approximately. సో ఇక్కడ రిలేటివ్ అబండెన్స్ చూసుకుంటే కనుక క్లోరిన్ 37ని లెట్ X% అనుకోండి. అలాగే క్లోరిన్ 35ని 100 మైనస్ X% అనుకుంటే సో యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ వచ్చేసి 37 into X plus 35 into 100 minus X by 100. దీనికి కావాలి 35.5కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే 37x plus 3500 35x అనేది 3550. సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25 వచ్చింది. సో 100 మైనస్ x దాని వాల్యూ ఎంత 75. సో 25:75 1:3. సో ఇలా క్వశ్చన్ నెంబర్ 13కి వచ్చేసి ఆప్షన్ సి రైట్ అనమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 14, ద పేర్ ఆఫ్ అయాన్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో వీటిని కనుక మనం చెక్ చేస్తే కనుక వీటి యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఒకసారి చెక్ చేస్తే Fe+3 అలాగే Mn+2 సేమ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉండేది. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ బి అనేది రైట్ అనమాట. Question number 15, for the electrons of oxygen atom, which of the following statement is correct? Effective nuclear charge of an electron in a 2s orbital is the same as effective nuclear charge of an electron in a 2p orbital. An electron in the 2s orbital has the same energy as an electron in the 2p orbital. Z effective for an electron in 1s orbital is the same as Z effective for an electron in a 2s orbital. The two electrons present in the 2s orbital have same spin quantum numbers ms but of opposite sign. Okay, right. So ఇక్కడ ఆప్షన్ డి కరెక్ట్ అనమాట. Now question number 16, if traveling at a same speed, which of the following matter waves have the shortest wavelength? ఇక్కడ wavelength is equal to ఇక్కడ మాస్ ఎక్కువ ఉంటే వేవ్లెంత్ తక్కువ ఉంటుంది. సో అలా ఆప్షన్స్లో చూసుకుంటే కనుక ఆల్ఫా పార్టికల్ యొక్క మాస్ మిగతా వాటితో పోలిస్తే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ అనమాట.
ఇప్పుడు association and reasons questions చూద్దాం. First question. The characteristics of cathode rays do not depend upon the material of electrodes and the nature of the gas present in the cathode ray tube. Is correct. Cathode rays consist of negatively charged particles called electrons. కరెక్ట్, రెండు కూడా కరెక్టే, రెండు కూడా కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టు ఈచ్ అదర్. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ అనమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. X-rays are used to study the interior of the objects. X-rays are very short wavelengths and possess electromagnetic character. ఇక్కడ ఏంటంటే రెండు కరెక్టే, కాకపోతే కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాదు రెండింటికి కూడా. ఏంటంటే అక్కడ వేరే సందర్భం, ఇక్కడ వేరే సందర్భం. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ బి అన్నమాట. Now question number 3. In Rutherford alpha particle scattering experiment, most of the alpha particles were deflected by nearly 180 degree. Not most of the assessment wrong. The positive charge of the atom is spread throughout the atom that repelled and deflected the positively charged alpha particles. ఇక్కడ అసెషన్ రీజన్ రెండు ఫాల్స్. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ డి, అసెషన్ ఫాల్స్, రీజన్ ఫాల్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. All the isotopes of a given element show same chemical behavior. Isotopes have different number of neutrons present in the nucleus. సో ఇక్కడ రెండు రైటే, కాకపోతే రెండింటి యొక్క కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే కాదు. ఐసోటోప్స్ గురించి డిఫరెంట్ వేరియేషన్ అయితే ఇక్కడ చెప్పారు. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ బి అనమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. In electromagnetic spectrum, the small portion around 10 power 15 Hz is called visible light. Visible region is only a small part of the entire spectrum which our eyes can see. ఇది కరెక్టే, రెండు కూడా కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ. Question number 6. When an iron rod is heated in a furnace, the radiation emitted goes from a lower frequency to a higher frequency as the temperature increases. The energy of quantum radiation is proportional to its frequency. Correct association reason, both correct and correct explanation to each other. The number of electrons ejected from a metal surface depend upon the frequency of light. No, intensity of light. There is a time lag between the striking of a light beam and the ejection of electrons from the metal surface. No, there is no time lag. Time lag అనేది ఉండదు, ఎమ్మట్లోనే జరిగిపోద్ది. సో ఇక్కడ రెండు రాంగ్ కాబట్టి ఆప్షన్ డి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. Elements like rubidium, cesium, thallium, indium, gallium, scandium were discovered when their minerals were analyzed by spectroscopic methods. The characteristic lengths in atomic spectra can be used in chemical analysis to identify unknown atoms. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాటిని ఎలా అనలైజ్ చేసి ఆ మెథడ్ గురించి, స్పెక్ట్రోస్కోపీ మెథడ్ గురించి డీటెయిల్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. రెండు కూడా కరెక్టే, అలాగే కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో ఆప్షన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. In hydrogen and hydrogen-like species, orbital energy depends only on the quantum number. N varies in multi-electron atoms. It depends on quantum numbers n and l. Correct. The principal quantum number determines the size and the energy of orbital. ఇక్కడ రెండు కరెక్టే, కాకపోతే ఏంటంటే కరెక్ట్ సందర్భంలో రెండింటికి ఒకేలాగా అయితే యూజ్ చేయలేదు. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ బి అనమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. According to the de Broglie, the wavelength associated with the electrons and the other sometimes subatomic particles can be detected experimentally. Okay, correct. The wavelength associated with the material is particle is directly proportional to its mass. No, inversely proportional. de Broglie wavelength is inversely proportional. సో ఇక్కడ రీజన్ అనేది ఫాల్స్. సో ఆప్షన్ సి రైట్ అనమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 11 అనమాట. ఫర్ L is equal to 2, ml can be -2 నుంచి +2 దాకా ఉంది. ఓకే, రైట్. For a given value of L, 2L plus 1 values of ml are possible. Correct. So both are correct to each other. Correct explanation. Orbit and orbital are synonymous. The circular path around the nucleus which an electron moves is called orbit and orbital or orbital. ఇంత చెత్త. 13 క్వశ్చన్కి రెండు స్టేట్మెంట్స్ కూడా రాంగ్ అనమాట.
రాంగ్. అదే క్వశ్చన్ నెంబర్ 12కి 12 కదా, సారీ 12 చూసుకుంటే కనుక రెండింటికి కూడా రాంగ్. సో ఇక్కడ ఆప్షన్కి 2 రాంగ్, అసెషన్ రాంగ్, రీజన్ రాంగ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 చూద్దాం. 3D Z square R plus is spherically symmetrical. The shapes of all 5D R plus are similar to each other. No. రెండు స్టేట్మెంట్స్ కూడా రాంగ్ అనమాట. Question number 14. The maximum number of electrons the cell with the principal quantum number n is equal to 2n square. Okay. Two electrons can have the same value of 3 quantum numbers n and m, but must have opposite spin quantum number. Question number 14 వచ్చేసి ఓకే, రెండు కూడా కరెక్టే. ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఆపోజిట్ స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ అయితే ఉండాలి. సేమ్ మిగతా ఉండొచ్చు, కాకపోతే అన్నీ సేమ్ ఉండకూడదు. సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రెండు కరెక్టే. క్వశ్చన్ 15. The outer electronic configurations of chromium and copper are 3d5 4s1 and 3d10 4s1 respectively. Electrons are filled in orbitals in order of their increasing energies given by n plus l rule. కరెక్టే, రెండు కరెక్టే, కాకపోతే కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే కాదు రెండింటికి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. Sub to the channel would be wonderful. Like, share, subscribe.